Hi dear viewers, welcome back to my channel. Today I am going to review a film called Vettaiyan, starring superstar Rajinikanth, Amitabh Bachchan, Fahad, Fazil, Kishore Kumar and a whole lot of people. For me, before I begin, I would like to pay my respect to the great soul that demised yesterday, Mr. Ratan Tata, a truly a visionary who upheld India's name maybe for the last 50 to 60 years. And coming back to the review, மேபி ஃபஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் வியூவர்ஸ் யூ கேன் ஹியர் மீ ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் மேபி ஆஃப்டர் 10 மினிட்ஸ். Okay, for me, probably this is very realistic Rajinikanth film. It's very natural, fluid, and fantastic. I have a reason for saying whatever I say. It's realistic because I felt there is a Gnanavel's touch to it. I could believe every frame that showed that it was true. If I see an office building that looked like a real office building, if look at a court that looked like a court, if I'm looking at a school, it was a government school. If I'm looking at a student in a government school, that truly appeared as a government student. No, it was more kind of a bit of an artistic film which had Rajinikanth in it. Okay, for me it felt like the yesteryear films like Mullu Malarum or Arlinda Arvudubarai, down to the earth. Okay, so that was the feeling, that overall feeling that I had when I watched the film. It just took me back in those years and tried to recall Rajinikanth's natural talent for acting, but also in any other film dealing with these kind of problems, whatever the problems that the story talked about. There is no better way than this to tell the story. Okay. Especially the camera handling. I'll come to it later. So overall feeling, the camera was that the fluidness came from the camera handling, I felt. Okay. And the storytelling. Okay, the story was beautifully narrated. It dealt with most of the contemporary problems, one of them being the competitive exams. The difference between haves and have-nots, who could afford a training, and then how these big business people do their business indirectly, causing harm to all these poor individuals. Again, it deals with encountering killing people because we don't have right to, whoever it is, because we all make mistakes, but then we don't have right to take away someone's life. That's one factor, that I really liked what the film talked about. The other one is taking people on the face value. Sometimes, in some films or in reality, some films are there, they show you dark people, probably, people living in slums as bad people. Okay, people very probably decent looking or well educated or rich to be good people, and the skin, like the dark skin and the white skin people always good and black skin. So that's a stereotypical vision that has been broken in this movie. Okay, so you need not to be white, you need not to be rich to be truthful in life. Understand? That was beautifully portrayed as well as beautifully brought out, and it gave a message to the people, I hope. And coming back to Rajinikanth's acting, it was fabulous for me. That's what I told. I felt Rajinikanth, whom I saw in Arlinda Arvuduvarai, but it could have been little more challenged, because when I watched Arlinda Arvuduvarai, even Mullu Malarum, for that matter, even Kabali or Talapati, I shed tears, whenever he is struggling. Here I could see that he's struggling, but he didn't make me shed tears. The only character which made me shed tears in this movie is the teacher. The person who played the teacher role. She's a fabulous actor. Okay, I'll come back to her later. But Rajinikanth could have been little more challenged. I love to watch, and it gave me a mixture of that Rajinikanth's swag and Rajinikanth's acting. But without being Gnanavel, he could have avoided, without
Rajinikanth's swag also, the style that he did with this, spectacles, the glasses, or could have been avoided, not necessarily. And in couple of instances or three or four instances, in the fight scene, all of a sudden he appears. That's an old trend that could have been avoided. If those two things were not there, it would have been an artistic film which had Rajinikanth in it truly. Okay, so I mean, I'm not complaining that was bad, but that those two couple of things didn't feel, but for the crowd it was fantastic. I watched with a lot of people there, they liked it. I also have no problems, but I wanted this to be a true artistic film. So if it has to be, those couple of things could have been avoided anyway. Sorry. So it was like fabulous acting by Rajinikanth. He made me feel that when he was dejected, I could feel the dejection on his face. And he did not treat him like any other film where he is superstar. He cannot make mistakes. Here he is making mistakes. He's shooting a person who has not committed a crime and is feeling sorry for it. That has finally put Rajnikant into kind of a, Gnanavel tried his best to put Rajnikant among the common people. He's one among you. He also can make mistakes. Like, that has been beautifully brought out. Yeah, so that thing that I really liked. And about Amitabh Bachchan, I think nobody else could have done this role better than what Amitabh Bachchan did. Hats off to him. I could even see a little subtle movement of the lips when, like, or the facial expressions. There was a grand scene when it shows closer to him. It just pans around, very beautiful shot, as well as the they both, and Rajinikanth and Amitabh Bachchan stole the screen, like they had a great screen presence. And the lady or the woman who played the teacher, fabulous. I've watched her in a couple of other films. Probably it was Sarpata and even Ryan. She seems to be doing great in this kind of roles. Hopefully she'll have great future ahead for her. Fahad Fazil, yeah, totally a different character of what I still watched. I really enjoyed it. It was realistic, and he filled in that role of being a comedy actor here. I think they didn't need a separate comedy actor separately, but that was fabulous. He was more, a true performer. All of you know. And when it comes to Kishore, I could truly, he was believable as a police investigative officer. Rana Dagbati did a decent job, but could have been little, challenged. His role could have been little better. Felt, but it was okay for me. Manju Arya didn't have an effect on me. Yeah, I didn't, but it was okay. Yeah, so everything was fabulous. The BGM, every time Rajinikanth came onto the scene, every time there was a sad scene or fabulous. After Vikram, this is one of the best BGMs. I think it was very fabulous. Yeah. Um, and the song which was during the teacher's death, that particular scene when the teacher was beaten up and carried to the crematorium, that made me little shed tears. It was heart melting for me. That was the most heart melting sequence in the film for me. And I told you, I think the camera handling fabulous. It just took me everywhere I wanted. It fluidly let me, the way the camera handled let me into the story. I really liked. And the introduction of Rajinikanth, that scene, I think even I talked about in the review of the trailer, the Mahindra Scorpio entering. That was a fabulous shot. Again, the Rajinikanth introduction through a cigar. I never expected that. That was a fabulous shot again. Many shots like that. One that took place on the ocean. That was a fabulous shot. Many shots like that.
But whenever the camera span around Rajinikanth or even Amitabh Bachchan, when Rana Dagpati and Rajinikanth talking together, there was beautiful angles. The camera was handled the best they could do, and every other thing, it made it look realistic. It was not very fancy about what it was trying to show, but they handled very well to show what that film demanded. So, all in all, it was a fantastic film to watch. I think action sequences, I was okay because I know Rajinikanth is aging. Couple of instances I noticed it was a dupe or the stunt double used. Anyway, we can't complain against it, complain about it. For 73, 74, he did a decent job in. He looked really fabulous. Some of the shots where he stands with a crowbar and things like that. That was fabulous. Maybe this film did not demanded that, but for Rajinikanth fans, it is needed. Okay. So all in all, it was a treat during the Dussehra holidays. Go watch it. Okay, comment on what your ideas on the film. It's a must-watch film. It's a great entertainer. இப்போ நம்ம தமிழ் வியூவர்ஸுக்காக நேற்று செகண்ட் ஷோ வேட்டையன் படம் பார்த்தேன். இட் வாஸ் ஒரு ரீசெண்டாக பார்த்ததுலேயே ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபில்ம் பார்த்த ஒரு திருப்தி இருந்தது எனக்கு. ரொம்ப நேச்சுரலாக ஒரு ஃப்ளூவிடாக ஓகே ஒரு சீன் இன்னொரு சீன் அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்பவே இட் வாஸ் சூப்பர். மேபி ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்க்கு அப்புறம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் லேக் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சது தவிர இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட், எஸ்பெஷலி த ஸ்டார்டிங் அண்ட் த ஃபினிஷிங். எப்போ ரஜினிகாந்த் வராரோ இட் வாஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக். என்னுடைய இது வந்து ரஜினிகாந்த் ஃபில்ம் வித் ஞானவேல் டச் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஓகே, அந்த ஜெய்பீமில் பார்த்த அந்த அந்த ஒரு கிளிம்சஸ் மோர் ரியலிஸ்டிக், ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. எனக்கு என்னென்னா ஞானவேலோட ஜெய்பீம் ஞாபகம் வந்தது, ப்ளஸ் ரஜினியோட 6லிருந்து 60 வரை, முள்ளும் மலரும், தளபதி, அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி தெரிஞ்சது. ரஜினி இதில் வந்து ரொம்ப ஓவர் டூவே பண்ணல. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஆக்டிங். த திங் இஸ் கொஞ்சம் அவரை கொஞ்சம் இன்னும் சேலஞ்ச் பண்ண வச்சுருக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நான் 6லிருந்து 60 வரை பார்த்தேன். இன்றைக்கி பார்த்தா கூட எப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ராப் கண்ணீர் வந்துடும். ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் முள்ளு மலரும் பார்த்தா கூட மேபி அவர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது நம்மளால் தாங்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணீர் வர ஒரு மூமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணல. பட் இட் வாஸ் ஓகே, அது வந்து கரெக்டாக தான் இருந்து. ரஜினிகாந்த் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஆக்டிங் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் வேலை வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. இஸ் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்டர், இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. பட் இட் வாஸ் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப். மேபி அந்த ஸ்டோரிக்கு இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் போல இருக்குது. பட் ஐ லவ் வாட்சிங். ரஜினிகாந்த் திரையில் பார்த்தாவே போதும் நமக்கு, அதுவே வந்து கோடி ரூபாய்க்கு சமம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 விஷயம் அதில் பேசப்பட்ட விஷயம் வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம். இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், ஓகே, ஒரு தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிறவன் அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்னைக்கு த திங்ஸ் தட் ஹவ் டு பி டாக்ட் அபவுட் டுடே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிறது பெரிய பிரச்சனை. வெள்ளையாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டான், கருப்பாக இருக்கிறவங்க இப்படி, ஸ்லம்மில் இருக்கிறவங்க அப்படி, ரிச்சாக இருக்கிறவங்க இப்படி. ஸோ இந்த ஸ்டீரியோ டிப்பிக்கல் இந்த மாதிரி ஒரு பிலீவை இந்த படம் உடைக்கும் இனிமே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரை சாகடிக்கிறது அப்படின்றது எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வாக இருக்காது அப்படின்றத கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு என்ன ரஜினிகாந்த் ஸ்டைல் இல்லைன்னா கூட இந்த படத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு. எனவே ஃபேன்ஸ் நமக்கு தேவை. ஓகே, அவர் கிளாஸ் தூக்கி போடுறதையோ சிகரெட் தூக்கி போடுறதையோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம பிடிக்கும். இல்லை ஆனால் இந்த ஃபில்ம் ஒரு ஆர்ட் ஃபில்ம் மாதிரி இருக்கிறதால ரஜினிகாந்த் அப்படி பண்ணாமல் இருந்தால் கூட இந்த ஃபில்ம் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. அதுக்கப்புறம் அமிதாப் பச்சன், வேறு யாரும் இந்த கேரக்டர் இந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அவருடைய அந்த க்ளோஸ்அப்பில் காட்டும்பொழுது கப்புள் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் கேமரா ஆங்கிள்ஸ். இந்த 3 பேர் யார் அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்த் அண்ட் ராணா தம்பதி காட்டும்போது கேமரா ஆங்கிள்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க. அவரோட கண், அவருடைய உதடு கூட நடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு. இட் வாஸ் ஃபேபுலஸ். நான் நிறைய ஹிந்தி படமோ இல்லை அமிதாப் பச்சன் படம் பார்த்ததில்ல. ஷோலே, மேபி கப்புள் ஆஃப் அதர் ஃபில்ம்ஸ். அவர் எப்படி எந்த அளவுக்கு ஆக்டர்ன்ற நம்மளுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் இஸ் அ பேன் இண்டியா ஸ்டார். நான் பார்த்ததில்லை. பட்
It was a great job. And அப்புறம் the lady who acted as a teacher, unbelievable, hats off to her. ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல, அவங்க அடி வாங்குறதுனால பார்க்க முடியல. ஏற்கனவே ராயன் லோனே அப்படி தான். ஸோ அவங்க மட்டும்தான் ஷி மேட் மீ ஷெட் ஒரு ரெண்டு துளி கண்ணீர் வர்ற மாதிரி இருந்தது அவங்க நடிக்கும்போது. ஃபகத் ஃபாசில் ஓகே, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஒரு ரியலிஸ்டிக் அந்த காமெடி ரோலை ஃபில் பண்ணியிருக்காரு. ஈரந்தேர் அவருடைய வசனங்கள் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது. ஐ குட் பிலீவ் தட் இஸ் அ வெரி குட் காமெடியன் ஆஸ் வெல். கிஷோர் குமார் ஒரு ஆஃபீஸராக, இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆஃபீஸராக என்னால் நம்ப முடிஞ்சது. ராணா இன்னும் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணி அவருடைய ரோலை பிகினிங்லேருந்து கொஞ்சம் வளர்த்து விட்ருக்கலாம். ஏன்னா ஆஃப்வே த்ரூ அந்த சின்ன பையனாக ஒரு வில்லனாக இருக்க போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா யார் இதில் வில்லன், யார் தப்பு பண்ணுறாங்கன்றது ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய மைண்ட் என்னென்னா அந்த சின்ன பையன் நினச்சேன். இந்த சின்ன பையன்லேருந்து ஃபகத் ஃபாசில் நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது போலீஸ் ஆஃபீஸராக ஹைட்டாக காட்டினோடனே போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் கிஷோர் குமார் நினச்சேன். ஆனால் ஃபைனலாக பார்க்க பண்ண ராணா. ஸோ அவரை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம். மேபி நாட் நீடட், வி டோன்ட் நோ ரியலி யூனோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிஜிஎம் ஓகே, விக்ரம் படம் மாதிரியே பியூட்டிஃபுல். ரஜினிகாந்த் இன்ட்ரடக்ஷன் சீனாக எப்போ போல் ரஜினிகாந்த் வராரோ அது சீனாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது ஒரு சேட் சீனாக இருக்கட்டும், ரொம்ப நல்லாவே பிஜிஎம் கொடுத்துருந்தாரு. சாங் எஸ்பெஷலி அந்த டீச்சர்ஸ் டேத்தை கொண்டு போகும்போது, கிரிமேஷன் கொண்டு போகும்போது, தட் கேம் மீ கைண்ட் ஆஃப் இட் மேட் மீ க்ரை, ஐ குட் சே. ஸோ ஆல் இன் ஆல் இட் வாஸ் அ ஃபேபுலஸ் ஃபில்ம். கேமரா ஒர்க்கு, அந்த ஸ்கார்பியோ கார் வர்றதா இருக்கட்டும், அந்த போட்டை காட்டுறதா இருக்கட்டும், செட் ஐ திங்க் செட்டே யூஸ் பண்ணலை இந்த ஃபிலிமில். செட்டே மேபி ஃபஸ்ட் சாங் தான் செட்டு. மற்றது எல்லாமே நேச்சுரலாக ஒரு ஸ்கூலை பார்த்தா ஸ்கூல் மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு. இன்னும் பாரதிய படத்தில் ஒரு ஸ்கூலு பசங்க படிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக, ஒரு டஸ்டியாக, அந்த எனக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த மாதிரி தான் படம் இருக்கணும். சும்மா ஏதோ வானத்தில் பறந்தோம் இது பண்ண அது பண்ணும் அப்படின்றது இல்லாமல் இப்படி தான் இருந்தால் தான் படத்தை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ த கேமரா ஒர்க் வாஸ் ரியலி அந்த ஃப்ளூவிடாக ஒரு மூவ்மெண்ட் இருந்தது. எனக்கு அந்த கேமராவே கதை சொல்கிற மாதிரி மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நிறைய ஃபேபுலஸ் ஷார்ட்ஸ் இருந்தது. அது இல்லாமல் அந்த மூவ்மெண்ட்டே, கேமரா ஆங்கிள்ஸே ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த சாய்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ், கேமரா ஹேண்ட்லிங், பிஜிஎம். ஸோ இந்த சாங் எஸ்பெஷலி த செகண்ட் சாங். ஃபஸ்ட் சாங் அவ்வளோவா என்ன ரிலேட் பண்ண முடியல. ப்ராப்ளி தே வாண்ட் அ பேன் இண்டியா ஒரு அப்பீல் கொடுக்கணும்னு கொஞ்சம் தமிழில், கொஞ்சம் மலையாளத்தை, கொஞ்சம் தெலுங்கில் போட்டிருக்காங்க. பட் எனக்கு அது ஒன்றும் பெருசாக தெரியல. பட் செகண்ட் சாங் வாஸ் ஃபேபுலஸ். அப்புறம் எல்லாருமே நடிகர்கள் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இது எனக்கு என்னென்னா ஆஃப்டர் மேபி ஒரு 10-15 இயர்ஸில் ஒரு ரியல் ரஜினிகாந்த் ஃபிலிம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு. Okay, hats off to the director, hats off to the crew, wonderful job. Thanks for listening to me. Hope you liked my review. Comment your opinions also. Thank you.